ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈ రోజు మనము దైవజనులు పీజే స్టీఫెన్ పాల్ గారు రచించి గానం చేసిన ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు అనే పాట గిటార్ మీద ఎలా ప్లే చేయాలో నేర్చుకుందాం. So before we learn, let us all pray. Dear Lord Jesus, we thank you for this wonderful time, Lord. As we are going to teach how to play guitar, please help everybody so that they could understand the class and also give them wisdom and strength. Pour out your Holy Spirit and help us. Lead us in your way and also bless Pastor Garu, Pastor Magaru and their ministry. Let your name be glorified through our talents. In Jesus' name I pray. Amen. First step, strumming pattern. ఇప్పుడు మనం స్లో మోషన్ లో చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం కార్డ్ తో కూడా మనము చూద్దాం స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలాగుందో. Second step, chords. First, A minor. A minor వచ్చేసి first finger, first fret, second string. Second finger, second fret, fourth string. Third finger, second fret, third string. This is called A minor. Next, F. First finger, first fret, two strings. Second finger, second fret, third string. Third finger, third fret, fifth string. Fourth finger, third fret, fourth string. This is called F. ఇంకొక వేలో కూడా మనం ప్లే చేయొచ్చు. That is bar chord F. That is first finger, first fret, all 6 strings. Now second finger, second fret, third string. Third finger, third fret, fifth string. And fourth finger, third fret, fourth string. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఒకటే మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రెస్ట్ అన్ని సేమ్ ప్యాటర్నే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎఫ్, బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బార్ కార్డ్. సో నెక్స్ట్ ఇస్ సి. ఫస్ట్ ఫింగర్, ఫస్ట్ ఫ్రెట్, సెకండ్ స్ట్రింగ్. Second finger, second fret, fourth string. Third finger, third fret, fifth string. This is called C. Now comes E minor. Second finger, second fret, fifth string. Third finger, second fret, fourth string. This is called E minor. Now comes D.
First finger, second fret, third string. Second finger, second fret, first string. Third finger, third fret, second string. This is called D. Now comes the last chord, that is G. First finger, second fret, fifth string. Second finger, third fret, sixth string. Third finger, third fret, second string. Little finger or fourth finger, third fret, first string. This is called G. Third step chords progression. ఈ సాంగ్ కి కార్డ్స్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ ప్రీ కోరస్ ఇంకా కోరస్ కి కార్డ్స్ ప్రోగ్రెషన్ నేర్చుకుందాం. వర్స్ 1 కార్డ్స్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం. చూసారు కదా, ఫస్ట్ స్టెప్ స్ట్రమ్మింగ్ ప్యాటర్న్, అలానే సెకండ్ స్టెప్ కార్డ్స్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ కార్డ్స్ ప్రోగ్రెషన్ మూడు నేర్చుకొని దేవుని మహిమపరచండి. సో బిఫోర్ యూ ప్రాక్టీస్ మీరు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ప్రే. సో ప్రే, ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్ విత్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్.